As the public face of justice, I want to thank you, Madam Speaker, for the seriousness with which you handle this matter, and I want to thank members for asserting their responsibility. I wish to assure you that government is also responsible. Responsibility means ability to respond, and we have responded. And now I wish to inform this House, Madam Speaker, that by the time we reach the court, the lawyers of Colonel BESIGYE had actually been engaging with the judiciary. Not the lawyers I'm talking about, these are the better lawyers. And they had agreed to reschedule the matter, which had been fixed for Tuesday. It is now going to come tomorrow. And during that sitting tomorrow, the court will give the appropriate directions, and they will definitely abide by the decree. The court had insisted that they needed the decree in order not to appear to overrule the Supreme Court. Thank you, Madam Speaker. Thank you so much, Honorable Minister. Justice delayed is justice denied. We are very grateful that you've acted. Appreciation from Lob. Right, Honorable. I want to appreciate this House for exerting, one, our authority, and speaking for people who are defenseless, held up in jail unfairly so. This is step number one. And look, even as I appreciate that government, after we have insisted and made noise and said, now you go, first deal with this matter, come back at 4, let's not always wait for that back and forth. Yeah, for some of these things, just move. Why do you have to wait for us to come here, make a lot of noise, say, Madam Speaker, now this matter is urgent, deal with it, and so on? Why? Why do we have to wait for these things? Can we always move as swiftly as we possibly can? So when we raise a related matter again, move swiftly. Do not have to wait for this. So we are waiting tomorrow. Hopefully, Dr. BESIGYE and the other political prisoners will attain their freedom. Thank you. Honorable members, I am grateful that the ministers responded swiftly, but credit must be given where it is due. Nobody raised that matter. I brought it as in my communication. It was my communication, and and that's why, Right Honourable Speaker, we must give all the credit to you. You single-handedly took it up and pushed listen the to government, to position. Yes. Yeah, we want to thank you very, very much and wholeheartedly for personally taking up this matter yourself and ensuring that we hold a committee, a meeting between the executive and this side, and you pushed the minister to ensure that we have results today. At least, we want to appreciate your personal involvement and direction in this matter. At least we are sure that if retired Colonel BESIGYE will appear in court tomorrow, what happens in the court will be a different matter. But thank you, Right Honourable Speaker, for doing us a good job. Thank you. Can we resume the House? Rule 213. Under which rule? Madam Speaker, no, me I'm proceeding under the article of the Constitution, Article number 90, which is above the rule of procedures. And the article is here, Madam Speaker. And for if you allow, Article 90 on parliamentary committees. Yes, and Article 80. Madam Speaker, the Constitution of Uganda says the quorum of the Parliament shall be prescribed by rules of procedure of Parliament, made under Article 94 of this Constitution. For avoidance of doubt, the rules of procedure of Parliament may prescribe different quorums for different purposes. Madam Speaker, under Rule 24 of our rules, it says the quorum of Parliament shall be 1/3 of all members of Parliament entitled to vote. Madam Speaker,
The quorum Honorable Nathan, we're in Rule 213. Yeah, but If you want a recommittal on the other, you'll come back. No, it's a procedure, Madam Speaker. Madam Speaker, because you are the one who knows the custodian of the rules. Madam, because I don't want us to move against the Constitution, Madam Speaker. That's why I was raising it a procedure. Madam Speaker, you'll have to bear with me because I need us to move in harmony. So, Madam Speaker, the Constitution prescribes. Our rules prescribe. Therefore, Madam Speaker, if you make a rule which is contrary to the Constitution and our rules which describe the quorum, we would be going out, and at the same that day the rule is passed, would be no rule. So would it be procedural right, Madam Speaker, that we move our rules according to our Constitution? So what is the problem now? Yeah, Madam Speaker, the problem is one of the rules which we have made, which is going to be affected, which is saying the rule for people to vote at a particular time, you're saying it should be 100% of the entire membership. Yet our Constitution says... Which one is that? No, this one here, rule which you have just passed. Which one? No, this rule which you have said, rule signing of a report is a vote. You read the rule verbatim. Yes, Madam Speaker said, notwithstanding, Rule 1, where a report of a committee contains dissenting of 1/3 requires to sign the report shall be arrived at by adding this: the signatures of majority, signatures of minority, and signatures of abstaining. That's the one which you get 1/3. Now, the moment you have got 1/3, there is no reason for people to now start writing that they have been absent. The moment we do that, we're saying now we need everybody to vote on a report. Right? Signing a report is voting for that report. That is different on quorum. We are talking about signing, endorsing the report. You either come out and sign the report, or you abstain and say, I'm abstaining because of A, B, C, D, or you're writing a minority report. Now we are enforcing on the role of members of parliament. You cannot be a member of parliament for 5 years and you don't even sign one report. You don't even attend one committee meeting. Madam Chair, I accept you. That's why you have said, we have put there, that those who will be absent, they will be taken to rules and privileges. Honorable Nathan Mandala, Chairman of BCU, quorum is different from endorsement. So let's first go to the next quorum. Next procedural matter. Question. And next. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, the committee proposed to amend Rule 213 by substituting for Sub-Rule 1 the following. A witness appearing before a committee to give evidence may be paid such sum in respect of his or her expenses as the clerk to Parliament may from time to time determine. 2, by inserting immediately after Sub-Rule 1 the following. The clerk shall make the payment to a witness after the witness has appeared before the committee, and the clerk may, in exceptional circumstances, make payment in advance upon satisfaction that the witness will have difficulty attending. Justification: to align the expenses of witnesses with the prevailing economic circumstances. AJ? Thank you very much. Okay, ekyakagwawo wano mu parliament, parliament okuva obwedda yenyola baminister abakwatibwako ku nsonga eno bayitiddwa era ne baweebwa ekiragiro bakirowoozeeko ate bakiddemu olunaku olw'olwaleero. So Mawu yaleeteddwa n'ateekebwa annyonnyole ku bibadde ebigenda mu maaso ku Dr. Kizza Besigye. Avuddeyo n'ategeeza nti bw'ayogedde ne komishona w'amakomera amutegeezezza nga Dr. Kizza Besigye bw'afuna obujjanjabi, naye ng'obujjanjabi bw'afuna tebuyina kye bumugasa kubanga ali ku hunger strike. Mawu avuddeyo mujjukiro, Mawu ye Minister of Justice mu Constitutional Affairs, avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti komishona w'amakomera amutegeezezza nti ennaku 6 ezeekulunguludde
Dr. Kizza Besigye anywa bunywe mazzi ng'olunaku olw'olwaleero awezezza ennaku 7 nga talya. Parliament nga teyeekutuddeemu okuviira ddala ku Anita Amonge speaker wa Parliament batadde ba minister ku nninga okulaba nti Kizza Besigye ne banne baleetebwa mu kooti kubanga kyasalibwawo kooti ensukkulumu ya Supreme Court nti mu weeks 2 emabega nti abantu bano balina okuleetebwa mu kooti za bantu ba bulijjo oba okuyimbulwa. Kitegeeza nti Dr. Kizza Besigye abadde ayina okuleetebwa mu kooti, ayina okuleetebwa ku police, police netwala file ewa DPP, then DPP na sanctioninga omusibe oyo okutwalibwa mu kooti oba okumugamba agende alye butaala ekintu ekyo ekitaakolebwa. So olunaku olw'enkya tulindiridde Kizza Besigye Parliament eragedde aleetebwe mu kooti bunnambiro ewatali kintu kyonna kyakwekwasa. Olunaku olw'enkya Kizza Besigye ne banne tusuubira omutwe omukulu Kizza Besigye naye tusuubira ne baganda baffe 46 abaakwatibwa okubeera nti baleetebwa mu kooti. Olunaku olw'olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose n'avaayo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti olunaku olw'enkya ebibiina nga tebyekutuddeemu bigenda kukuŋŋaana okulaba nti bigenda kukuŋŋaanira wali ku Kavule Makerere ku kitebe kya National Unity Platform okulaba nti basabira abasibe bano ate mu kusabira bwe bamala okusaba ate babagambe ekiddako. Ogwo omukutu musawa 2 emabega His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeyo mu lulimi lwe olunyanyimbe n'ategeeza nti tomorrow we come together with the leaders and the comrades from different formations to pray and address the nations about the ongoing situations. Please join us at 10 a.m. tomorrow. Let us pray, mobilize, organize, and agitate for better because we deserve better. Ekyo yakiyise timukuŋŋaane mwenna ate mu ddakiika 42 era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President yalondebwa abantu mu 2021 ennaku z'omwezi nga 10 zaali mmeka January 2021 azzeemu n'agamba ku mukutu gwe ogwa Facebook mu ddakiika 42 eziyise nti we have so far profiled 46 civilians who were being tried in the military court for political reasons. There are many more. It is now over 2 weeks since the Supreme Court ordered the regime to release these people or transfer them to civilian court. The regime has chosen to ignore the urgency of the matter and chosen to keep them under illegal detention. Let everyone do everything within their power to end this madness. Mujja kikyusa mu Luganda naye nze Oluganda lwannemalemamuko naye bwe bityo president n'awandiika amannya gaabo baganda baffe abali mu bumenyi bw'amateeka mu kooti z'amagye. Asoose namba emu n'ateekako Dr. Kizza Besigye, namba 2 Haji Abedi Lutale, namba 3 Agaba Anthony eke Bobi Yanga, namba 4 Sekitoleko Yasini eke Machete, tuina namba 5 Sharifu Kalanzi, namba 6 Patrick Mwase, namba 7 Joseph Muwonge, namba 8 Abdalla Kintu, namba 9 Humalo Kato, namba 10 Kavuma Musa, namba 11 Jima Galukande, namba 12 Gibusibwa Abdalla, namba 13 Angelibo Siraje, namba 14 Andama Hamza, namba 15 Buga Latibu, namba 16 Ida Kasimu, namba 17 Miti Faizo, namba 18 Lugendo Stewart, namba 19 Savio Paul, namba 2 Mulindwa Julius, namba 2 Nyanzi Muhammadi Makungi, namba 2 Makumbi Moshi Muhammadi, namba 3 Kizito Isa, namba 2 Igodrid Joffrey, namba 5 Liamulemye Paul, namba 26 Bogere Alex, namba 27 Senyonga Robert, namba 28 Masembe John, namba 29 Senyongo,
ndoza yali badde Basenyonga Hakim. Namba 3 Matovu Sylvester. Namba 3 Mwemu Kavuma Derek. Namba 3 Bili Sekayombia Tone. Namba 3 Sengonzi Luanga Sam. Namba 3 Nyandaula Arthur. Namba 3 Franka David Ndugwa. Namba 3 Julius Mulindwa. Namba 3 Hakimu Senyonjo. Namba 3 Kagere Mawaz. Namba 3 Robert Wamara. Namba 4 Benon Kiseka. Namba 4 Mwemukasi Kibirango. Namba 4 Mubiri Kagwiso Hassani. Namba 4 Tumwene Akram. Namba 4 Munya Lapat Bosco. Namba 5 namba 5 Lubaga Kene Lubanga Kene Emmanuel. Namba 6 Mugumya Afrad. So boba towulidde erinnya lyo wakyaliwo amanya mangi agakyakuŋŋaanyizibwa ago, naye sofa bano be baganda baffe abali mu kooti ya magye betusuubira okuba nga baleetebwa olunaku olw'enkya mu kooti. Naye getutegedde Dr. Kizza Besigye ye bamaze parliament omaze okikkaatiriza ne minister wa constitutional affairs Mau naye najja n'akyasaatinga kubanga bamugambye sookoddeyo ate okomewo kati. Yavudde mu parliament ate naddayo n'akomyewo report. So tutegeezeddwa nti olunaku olw'enkya Dr. Kizza Besigye ajja kuba aleetebwa mu kooti. So olunaku olw'enkya essaawa 48 48 hours zigwako olunaku olw'enkya akawungeezi ng'ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze ab'ebibiina ebyo ebiwakanya gavumenti wano ebiri mu opposition nga tebyetemyemu olaba olunaku lw'eggulo nalabye ne akena ku kitebe kya National Unity Platform nga tebyetemyemu byawadde ensalesale ya naku ya ssaawa 48 okubanga gavumenti ebaddeko kyekola okuleeta abantu bano mu civilian court oba okubatwala mu oba okubayimbula. Wabula olunaku olw'olwaleero era General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ku mukutu ogwa TikTok ogwa X n'ategeeza nti mmwe abagamba okuyimbula Besigye mmwe mumanyi ekintu kyakoze ate mwe abagamba tumusonyiwe ebintu ebyo ffe twabimanya dda mu 1960 eyo ffe twakisoma dda okubeera nti okyokusonyiwa ebyo byo bintu byaffe twabimanyire ebyokusonyiwa. Naye musooke mwebuuze ono akola bw'ati aziraazira mmere ate mmere anoonya sympathy. So ffe abamu tetujja bbikiririzamu katulabe ki ekigenda mu maaso. Amateeka gafuga mu ggwanga tegakyafuga. Ki ekinnaddirira National Unity Platform ebibiina ebirala byonna ki kye bizzaako olunaku olw'enkya. Bannayuganda kiki kye basazeewo olunaku olw'enkya. Olunaku olw'eggulo Chairman Nyanzi naye yawambiddwa ku nsonga ze zimu ze tutannamanya nga ne omwogezi wa National Unity Platform ngamba deputy mwogezi wa National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbira naye nga yayise ku lugwanyu okukwatibwa. Amawulire agasoose gategeezezza nti naye yabadde akwatiddwa naye gye bwagenze okuwungeerera okuzibira ddala obulungi okuwera ssaawa 3 yabadde amaze okwekukulayo gye yabadde addukidde n'ategeeza nti nze ebigere byanneeyimiridde nemba nga ssaakoze eki. Oli ku Mapumiria TV omukutu byebyo nno Uganda giraba edduka. Abalala bawambibwa, abalala bali mu mbeera mbi. Omukulu Dr. Kizza Besigye katusabe Katonda nti asobola okuleetebwa mu kooti ate awoleze mu kooti ez'abantu ba bulijjo kubanga Dr. Kizza Besigye tumumanyi bulungi nnyo nti yadde yaliko munnamagye naye yawummula era akkirizibwa kuwoleza mu kooti z'abasiviliani era takyali munnamagye. Naye ono okumanya nga atulugunyiziddwa ebbanga ddene we twogerera takyasobola yadde okulya emmere. Obulamu bwe tebukyamuganya. Amaze ennaku 7 bweddu ng'anywa bunywi mazzi. Kino nno kirese ekikangabwa ky'amaanyi mu paalamenti bwe bawulidde ebintu nga bino nti bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Twebuuze nti paalamenti ebadde tekimanyiiko kubanga paalamenti ya Uganda tukimanyi nti ekolera wansi w'amateeka ga Museveni. Pozzi abamu ku ludda oluvuganya gavumenti abamu ku bba abatono abakyakkiriza nti eggwanga tuli mu lyannakyemalira tulina okulwana okusobola okulinunula. Bo bino tebibakanze kubanga gavumenti eno bagimanyi bulungi nnyo gye tudiiringa nayo nti nzibu nnyo batemu buli kimu
basobola okukikola okusobola okwekumira mu buyinza. Katulaba oba Supreme Court agikulira Obwinyiddolo bye yayogera okuba binaateekebwa mu nkola, kubanga Dr. Kanokiza Besigye asaanidde okugenda mu kkooti z'abantu kw'otadde abantu 42 abaasigala mu mikono abakyawoleza mu kkooti y'amagye nga bano ba political prisoners bakwatibwa ku nsonga za byabufuzi era nga bakibiina ki National Unity Platform babanjiziddwa emyaka egisoba mu 5 nga wetwogerera nabo katusabe Katonda badde mu kkooti z'abantu basobole okuwoza oba baweebwa ekibonerezo bakiweebwe oba bateebwe naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti tebalina na musango gubavunaanibwa.